So hello all. So let's look into the Azure fundamentals course. So మనం లాస్ట్ టైం నేర్చుకున్నాం కదా 3 లెర్నింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 to 4 మాడ్యూల్స్ అండ్ మళ్ళీ ఈచ్ మాడ్యూల్ విల్ హ్యావ్ 4, 5, 6 నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అన్నమాట. సో టు గెట్ అన్ ఐడియా ఇన్ Azure, సో మీరు అజూర్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ లోకి ఫస్ట్ లెర్నింగ్ పాత్ లోకి వెళ్దాం. అసలు ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ అజూర్ అనేది మనం వి విల్ జస్ట్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో అజూర్ వచ్చేసి ఈజ్ అ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్? అజూర్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్. మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది అండ్ గూగుల్ నుంచి ఉంది, అజూర్ ఉంది, ఐబిఎం. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. So Azure is one such kind of. So what they do, so what we gain out of this cloud computing, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది మనకి కనుక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తే then it will be very easy for us to learn the other features and services that interlinked with Azure. So just let's look into it. So ఏంటంటే see, the Azure is a cloud computing platform. It's a cloud computing platform. So what happens here? So if you can see what is cloud computing అంటే మన కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో దట్ హ్యాపెన్స్ వయా ఇంటర్నెట్. ఓకే, వయా ఇంటర్నెట్. సో నాకు ఇక్కడ పిక్చర్ మనకి గ్లోబ్ పిక్చర్ ఉంటుంది కదా, అది ఐకాన్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో ఇట్ కేమ్ యాజ్ యాక్వర్డ్. ఓకే, సో డోంట్ మైండ్. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ త్రూ ఇంటర్నెట్. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్నెట్ అంటే అసలు ఏముంటుంది అంటే, సో సి ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు వరకు ఏం జరిగేదంటే, మనం ఒక బిజినెస్ కనుక ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తే, సో దే నీడ్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా సెంటర్. అంటే వాళ్ళకి స్టోరేజ్ ఉండాలి. సో ఇంత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఇన్ని అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్స్ నుంచి లేకపోతే డెవలప్మెంట్స్ నుంచి ఒక కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటే, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ పోర్టల్స్, ఇంటర్నల్ అదర్ ట్యాబ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళ బ్యాక్ ఎండ్ యూజ్ చేసేవి ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కదా. సో ఇవన్నీ డిప్లాయ్ చేయాలి. సో వీటికంటూ ఒక హోస్ట్ ఉండాలి, వాటికంటే కొన్ని సర్వీసెస్ అసోసియేట్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలంటే సో వాళ్ళకంటే ఒక స్టోరేజ్ అనేది ఉండాలి కదా. మళ్ళీ వాళ్ళ డేటా, కస్టమర్స్ డేటా, వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్, లాగ్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో వాళ్ళకి స్టోరేజ్ ఉండాలి, హోస్టింగ్ ఉండాలి, సో డేటాబేస్ ఉండాలి, సో ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నెట్వర్క్ ఉండాలి. సో ఇదేంటంటే, సో ఒక కంపెనీ మీరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద స్టోరేజ్, దట్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉండాలి. ఎంతమంది అయితే వర్కింగ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మీరు డెస్క్టాప్స్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దానికి తగ్గ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉండాలి. ఇది ఎవ్రీ టైం మనకి ఆల్ ద టైమ్ అప్ టు రన్నింగ్ ఉండాలి. సో వితౌట్ ఇంటరప్షన్స్ ఆర్ మినిమల్ ఇంటరప్షన్స్ తో వర్క్ చేసేటట్టు ఉండాలి. నెట్వర్క్ ప్రాపర్ ఉండాలి, పవర్ ప్రాపర్ ఉండాలి. సో సో దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్. ఓకే, సో అవన్నీ వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే డేటా సెంటర్ అంటారు. ఈ సో దీస్ కంపెనీస్ యూస్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా సెంటర్స్, ఓకే, టు రన్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్. ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ ప్రొవిజన్స్ లో వాళ్ళ ఓన్ డేటా సెంటర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి. సో దే గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ పార్టీ సప్లయర్స్ అనుకోండి, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాళ్ళు సిస్టమ్స్ డెలివర్ చేసుకుంటారు అండ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా సెంటర్, దట్స్ కాల్డ్ ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ మీకు సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి విఎమ్స్, వి కాల్ as వర్చువల్ మిషన్స్. అండ్ నెట్వర్క్,
ఆ స్టోరేజ్ మీరెక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నారు? ఎన్ని హోస్ట్ చేస్తున్నారు? సో, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ వయా ఇంటర్నెట్ అనమాట. సో, మీకొక సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ముందు. సో, యూ జస్ట్ కనెక్ట్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ సోర్స్ యువర్ అప్లికేషన్ వెన్ యూ డిప్లాయ్ త్రూ అజూర్. సో, ఇట్ హ్యాపెన్స్ మీరు స్టోరేజ్ మీరు ఓన్లీ అసలు మీకు యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. సో, మీకెన్ని సిస్టమ్స్ డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి, ఎంత స్టోరేజ్ ఉండాలి, ఆ డిటర్మినేషన్స్ ఎంత ఉండాలి, ఆ పవర్ ఆల్వేస్ రన్ అవుతుందా, ఏమైనా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుందా, ఏమైనా లేకపోతే ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయా, నెట్వర్క్ ఔటేజెస్ ఉన్నాయా, ఆర్ ఏదైనా డిజాస్టర్, న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ కొలాప్స్డ్ కదా! సో, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ కేస్? సో, ఇట్లాంటి ఇవేదైతే ఉన్నాయో బేసిక్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బిజినెస్. సో, ఇవేవైతే ఉన్నది వీళ్ళు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వీళ్ళు రన్ చేసే బిజినెస్ కాకుండా టు హ్యాండిల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్. సో, టు రన్ దేర్ బిజినెస్ స్మూత్‌లీ. సో, ఎనీ కంపెనీ సో, వాంట్స్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్ స్మూత్‌లీ అండ్ వితౌట్ ఆర్ లెస్ హెడేక్స్. ఓకే. సో, అలాంటప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఎందుకు వాళ్ళు ఇది హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? సో, దే బై ఇట్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. సో, ఎవరైతే అవి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, సో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు ఇవి వాళ్ళకి ఏ రేంజెస్‌లో కావాలి, ఎంతెంత కావాలి అనేది వీళ్ళు అక్కడి నుంచి కొనుక్కుంటారు. సో, థాట్స్ కాల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో, వీళ్ళకిప్పుడు వీళ్ళ సిస్టమ్‌లో వీళ్ళు హోస్ట్ చేస్తారు. అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు. ఆ డిప్లాయ్ అయింది డేటాబేస్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ అండ్ వీళ్ళకి నెట్వర్క్ ఔటేజెస్ కానీ, పవర్ ఔటేజెస్ కానీ ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్. సో, వీళ్ళసలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దే పే ఫర్ వాట్ దే యూజ్. సో, ఇంతకు ముందైతే మనకి ఒక ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్ అనేది మన దగ్గరే ఉండేది. మనకి నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, స్టోరేజెస్ ఓకే. సో, ఇవన్నీ ఉండేవి. నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్, యూ నో లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. సో, ఇట్స్ హెడేక్ టు us. సో, నౌ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఆర్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ their business from through the cloud computing. Okay. So, I hope you got a brief picture about this. సో, మనం ముందు మళ్ళీ ఇంకా చూద్దాము. ఓకే. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనకి ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్ అనేది ఉండేది. సో, విత్ ఆల్ ద మిషన్స్ అండ్ సర్వర్స్, నెట్వర్క్ అండ్ పవర్ ఔటేజెస్ ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో, ఫిజికల్‌గా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ డేటాబేస్‌కి ఒక సెపరేట్ రూమ్ ఉండాలి. దాన్ని మళ్ళీ ఎవరైనా చూడాలి. ఐటీ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో, నెట్వర్క్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో, సూపర్వైజర్స్ ఉండాలి. సెక్యూరిటీస్ ఉండాలి. సో, ఎవ్రీథింగ్. సో, మన హోల్డ్‌లో ఉన్నంత వరకు మనం ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్ అండ్ రన్నింగ్ అనేది సో, వి హావ్ టు మేక్ ష్యూర్. అండ్ అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ జరిగింది అంటే ఇట్స్ గోనా ఎఫెక్ట్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్. ఓకే. సో, వేర్ అవర్ బిజినెస్ ఇస్ హ్యావింగ్ అక్కడ సర్వీసెస్ కానీ అవి డౌన్ అయిపోవడము ఆహ్, అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో, సో ఈ కాన్సెప్ట్‌ని బేస్ చేసుకొని ఇటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మీరు రన్ అండ్ లెట్ ఇట్ లెట్ యువర్ బిజినెస్ రన్ స్మూత్‌లీ అనే కాన్సెప్ట్స్‌తో సో, వచ్చిందే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో, ఇప్పుడేం చేస్తున్నారంటే వి డోంట్ హ్యావ్ దట్ బిజినెస్ పీపుల్, దట్ కంపెనీ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ నాట్ మెయింటైన్ ద ఫిజికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్ ఆల్. సో, they only buy or rent the services from Azure. సో, మనం ఇక్కడ Azure కోర్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి సో, Azure నుంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు అంతే. ఓకే. సో, దే ఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ఆహ్, ఆహ్, they don't need to be sure about how is the power, is it up and running, we have cloudy or here we have floods. So, ఇవన్నీ they don't need to bother about. So, they just rent the services from
అజూర్. ఓకే. అజూర్ అన్నమాట. సో, వాళ్ళకి ఏవైతే సర్వీసెస్ కావాలో వాళ్ళు అజూర్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ బిజినెస్‌కి తగ్గట్టుగా. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రెడిషనల్ అండ్ cloud computing platform. Traditional data center and what happens in cloud computing. సో, మనకి అజూర్‌లో వచ్చేసి వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో, వాళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారనేది. సో, యూ కెన్ డిగ్ డీపర్ ఇంటూ ఇట్. సో, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ. ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌లో మనకి 3 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. 3 టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ టైప్స్ అన్నమాట. ఏమంటారు? క్లౌడ్ సర్వీస్ టైప్స్. ఓకే. సో, అవి ఏంటివి అంటే వన్ ఈస్ IaaS, సెకండ్ ఈస్ PaaS, థర్డ్ ఈస్ SaaS. ఓకే. సో, IaaS ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. PaaS ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. SaaS సాఫ్ట్‌వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే. నేను ఆహ్, రివర్స్ నుంచి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ సిస్టమ్ అనుకోండి. మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే మేబీ యూ ఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఇట్ టు వాచ్ మూవీస్. ఓకే. సో, ఓన్లీ ద బ్రౌజర్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఆపరేటెడ్ అండ్ చెకింగ్ యువర్ ఈమెయిల్స్. ఓకే. సో, యాస్ ఆఫ్ నౌ మీరు ఇంతవరకే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ యూ ఆర్ మేకింగ్ సమ్ వర్డ్ ఫైల్స్, పవర్ పాయింట్, పీపీటీ ఏదైనా చేస్తున్నారు. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ SaaS సాఫ్ట్‌వేర్ యాస్ ఎ సర్వీస్. సో, మీకు తెలీదు కదా! మనకి ఇప్పుడు ఆహ్, జీమెయిల్‌లో మీరు ఈమెయిల్ సెండ్ చేశాక సో, అది ఎక్కడి నుంచి ఎన్నెన్ని సర్వర్స్‌కెళ్తుంది. సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ ఎవరైతే రిసీవర్ ఉన్నారో వాళ్ళకెళ్తుంది. ఎంత మినిట్స్‌లో ఎళ్తుంది. అసలు సర్వర్ ఎక్కడుంది? ఏ లొకేషన్‌లో ఉంది? ఎన్ని మినిట్స్ పడుతుంది? వాళ్ళకి వెళ్తుందా లేదా? డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఇట్స్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా! సో, వి వాంట్ టు సెండ్ ఎన్ ఈమెయిల్ అండ్ వి డూ ఇట్ కదా! సో, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎండ్ ఆర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సో, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ వి డోంట్ హావ్ ఎనీ ఐడియా ఆన్ ఇట్. సో, ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ఏం జరుగుతుందంటే సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మాత్రమే మనం రెండర్ చేసుకుంటున్నాం. సో, ఏదైతే ఒక ఇన్‌బిల్ట్ అప్లికేషన్ ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం ఏదైతే ఉందో దాన్నే సాఫ్ట్‌వేర్ యాస్ ఎ సర్వీస్. సో, మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌లో అజూర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌లో 3 టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ యాస్ ఎ సర్వీస్. సో, ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ కానీ, క్యాలెండర్ కానీ, జీమెయిల్, ఈమెయిల్ ఆహ్ సో, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్‌బిల్ట్ అప్లికేషన్స్, సర్వీసెస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాము అది. సో, దీని మీద మినిమల్ ఆహ్, మనకేంటంటే మనం ఏం మోడిఫికేషన్స్ చేయడానికి ఉండదు. అప్లికేషన్‌ని మీరు యూజ్ చేయండి. మీరు ఈమెయిల్ సెండ్ చేయండి. యూ రైట్ ఇట్, యూ డూ ఇట్. మీకు కనిపించే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లో యూ కెన్ డూ ఎనీ చేంజెస్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్‌లో మీరు చేంజ్ చేయడానికి లేదు. ఈ లొకేషన్ నుంచి నాకు సర్వర్ ఉండాలి. ఇక్కడి నుంచే నాకు యాక్సెస్ ఉండాలి. ఇటువంటి చేంజెస్ బ్యాక్ ఎండ్‌లో మనకి ఎటువంటి ఐడియా లేదు. ఓన్లీ వి ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ద ఇన్‌బిల్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో, థాట్స్ కాల్డ్ SaaS అన్నమాట. సో, దీన్ని ఈ సాస్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్, క్యాలెండర్, క్యాలిక్యులేటర్స్, ఇన్‌బిల్ట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్‌బిల్ట్ అప్లికేషన్. సో, అలాంటి అప్లికేషన్స్ మనకి ఆల్రెడీ అష్యూర్ ఎన్నో ఇన్‌బిల్ట్‌గా ఉన్నాయండి ఆ సర్వీసెస్‌లో. మీరు అవి గనుక అవి మాత్రమే చాలు. వి డోంట్ నీడ్ ఐఏఎస్, వి డోంట్ నీడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాస్ ఎ సర్వీస్ అన్నప్పుడు. సో, వన్ గోస్ విత్ దిస్.
ఆర్ వాళ్ళు ఇవి కూడా యూజ్ చేసుకుంటుండొచ్చు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ ఈ ఈ సర్వీసెస్ కూడా యుటిలైజ్ చేసుకుండొచ్చు. సో, ఇక్కడేంటంటే మనకి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఏం జరుగుతుంది? ఏ లొకేషన్ ఉండాలి? ఎంతమందికి ఉండాలి? ఇదంతా ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. మనం ఇక్కడ మనకంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు. ద లీస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు ద కస్టమర్. అంటే హూ ఈస్ ద కస్టమర్? ఐదర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ యూ ఆర్ మీ. సో, హూఎవర్ ఈస్ యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే. The customer will have the least flexibility. Okay. Okay. So let's move it to a part. Okay. The move over click. Okay. Not an issue. So let's go into IAS. Okay. So IAS లో ఏం జరుగుతుందంటే ఐఏఎస్‌లో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ ఎ సర్విస్‌లో సో మీరు ఏదైతే ఫిజికల్ స్పేస్ కావాలి గదా! మీరు మెయింటైన్ చేయాలంటే. మీరు స్టోరేజ్ పెట్టాలనుకున్నా, సో మీ సర్వర్స్ పెట్టాలనుకున్నా, మీకంటూ ఒక ఫిజికల్ స్పేస్ మీ ఆర్గనైజేషన్‌లోని ఒక స్పేస్ అయితే ఉండాలి. సో ఆ స్పేస్‌కి కానీ ఆర్ మీ స్టోరేజ్‌కి కానీ అండ్ పవర్‌కి, ఎలక్ట్రీషియన్స్‌కి, కూలింగ్‌కి ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్. సో, మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్న ఆ ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్‌ని ఇప్పుడు యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్. సో, దట్స్ కాల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓన్లీ అంతవరకే మాకు ఓకే. సో, వి హావ్ అవర్ వెల్ బిల్ట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. నాకు ఓన్లీ ఫిజికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెంటల్‌కిస్తే చాలు. అంటే ఫిజికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ త్రూ మేము రెంట్ చేసుకుంటాము. సో, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎనీమోర్ ఇన్ యువర్ లొకేషన్. సో, ట్రెడిషనల్ లొకేషన్‌లో అయితే మీకు ఫిజికల్‌గా మీ కంపెనీలో అయితే ఉండదు. బట్ యూ విల్ బి రెంటింగ్ త్రూ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో, ఇక్కడ రెంటింగ్ త్రూ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఓకే. మీరు ఫిజికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని తీసుకుంటారు. సో, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈస్ ఆన్ యూ. సో, మీరు అందులో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏస్తారు? సో, ఎటువంటి నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తారు? సో, ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఇస్తారు? ఏ డివైజెస్ నుంచి మీరు ఆహ్, యాక్సెస్ చేస్తున్నారు? సో, ఎవ్రీ కంట్రోల్ ఈస్ ఆహ్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కస్టమర్. హౌ యూ కాన్ఫిగర్ ఇట్. ఓకే. సో, మోస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఆన్ ద కస్టమర్. ఓకే. సో, ఇక్కడికొచ్చేసి మనకి లీస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. సో, యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్‌బిల్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఓకే. ఐఏఎస్ వచ్చేసి రెంటింగ్ ద స్పేస్. సో, మీరేదైతే మీ ఫిజికల్ ఆహ్, ఆర్గనైజేషన్‌లో ఫిజికల్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో, ఆ స్టోరేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్. సో, దాన్ని మీరు రెంట్ చేసుకుంటున్నారు త్రూ అజూర్. So the most responsibility is on the customer is because you have to install the OS, you have to configure the network and the networks నుంచి ఎట్లా అవుతుంది and everything కూడా it's on you. And the next is PaaS. PaaS, platform as a service. Okay. So this PaaS. So next is PaaS, platform as a service. So you're renting the services along with the infrastructure ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఆల్సో. అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఐఏఎస్‌లో ఓన్లీ నాకు ఫిజికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అంతవరకే నాకు ఐ హావ్ ద నీడ్ అని చెప్పి అన్నవాళ్ళు ఐఏఎస్‌కి వెళ్తారు. సో, కొందరు స్టార్టప్స్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి హ్మ్. అంత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. అండ్ ఇదంతా ఏ ఈ మళ్ళీ ఏ ఓఎస్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ ఏ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి.
సో నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆ నెట్వర్క్స్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ హెడేక్స్ మాకెందుకు అన్నవాళ్ళు దే గో విత్ దిస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాస్ ఎ సర్విస్. సో ఇందులో ఇట్స్ లైక్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే. ఇవి ఏంటంటే షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్‌లో ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డేటా. సో నువ్వు ఈమెయిల్ ఏం డేటా సెండ్ చేస్తున్నావు, ఏం పంపిస్తున్నావు, ఇట్స్ ఆన్ యువర్ ఎండ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇట్స్ మోస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ ఆన్ ద కస్టమర్. ఐఏఎస్‌లో ఈస్ బికాస్ ఓఎస్ ఇన్‌స్టాలేషన్స్, కాన్ఫిగరేషన్స్, సెక్యూరిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ handled by the customer. Only the physical space that been given by the cloud computing or Azure platform అంతవరకు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పిఎస్ ఇట్స్ అ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్. ఓకే. ఇందులో ఏం చేస్తున్నారు? సో ఓఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, మీకు ఓఎస్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ అయ్యొస్తుంది. నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి సో ఇట్స్ లైక్ షేర్డ్. సో మీరు కొన్ని చెప్పొచ్చు. ఆహ్, సో మాకు ఇలా కావాలి. మేము ఇంత ఈ రేంజ్‌లో కాన్ఫిగరేషన్స్ మేము చేసుకుంటాం. సో ఇంతవరకు ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలు. సో అవి ఏవైతే ఉన్నాయో డేటా అండ్ అప్లికేషన్స్ కంట్రోల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ అని చెప్పి ఇట్లా కొన్ని అనేవి షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే కొంతవరకు కస్టమర్ రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యి ఉంటారు. కొంతవరకు ద అజూర్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఆర్ ద సర్విస్ ప్రొవైడర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. ఓకేనా? సో these are the cloud service types. So there is much more to dig deeper into it. So I hope it is clear to you. So let me just, yeah. So మనం ఏమేం చూసాం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో. సో ద క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ విల్ హ్యావ్ టు షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ అని చూసాము. క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎవరు? ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఇస్ అజూర్, మైక్రోసాఫ్ట్. Okay, Microsoft is the cloud service provider here. So ఆ మోడల్ పేరు వచ్చేసి మనం అజూర్. సో మనకి షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ ఏంటి అంటే సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ 3 క్లౌడ్ సర్వీస్ టైప్. ఓకే. సో వన్ ఈజ్ IaaS, other is PaaS, third is SaaS. Okay. So IaaS will have more responsibility. Customer is the more responsible. Okay. Customer more responsible. Okay. ఇక్కడ PaaS లో it's a shared responsibility between the cloud service provider and the customer. Between customer and cloud service provider. Okay. So SAS లో the most responsibility is with the service provider. You do nothing here. So we just make use of the inbuilt application. Least flexibility. ఇక్కడ నువ్వు చేంజ్ చేయడానికి ఏమి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి కస్టమర్. ఓకే. సో ఈ సర్వీస్ టైప్స్ అయితే చూస్తాము. సో వాట్ మోర్ వీ కెన్ కవర్ అంటే ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ వన్ పిక్చర్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. సో జస్ట్ లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. So I hope you can see this. So as you can see, SAS is a software as a service, platform as a service, infrastructure as a service on premises. So when you maintain the data center on your premises,
So everything is your responsibility. So what is your response? Physical data center, network, hosting, operating system, controls, applications, what type of applications you deploy, network configurations, ఎటువంటి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ త్రూ రావాలా, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఉండాలా, విపిఎన్స్ ఉండాలా, ఎటువంటి ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో ఐడెంటిటీ అండ్ డైరెక్టరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అకౌంట్స్, డివైజెస్, మీరు ఏ ఏ డివైజెస్ నుంచి ఎవరెవరు కనెక్ట్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఎవరు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి, ఇంట్రానెటా, ఇంటర్నెటా, సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా. సో అఫ్ కోర్స్ సో ఇవన్నీ మీకు కాన్ఫిగర్ చేస్తే కదా ఎట్ ద ఎండ్ ద యూజర్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద అప్లికేషన్. సో ఆ డేటా అనేది ఇట్స్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఇట్స్ ఆన్ ద కస్టమర్ హ్యాండ్స్. So the cloud service provider will only give the physical data center, the physical network, and host. This is the responsibility of the cloud provider in IaaS. Okay, ఇవి మాత్రమే వాళ్ళు ఇస్తారు, మిగిలినవన్నీ. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద సిస్టమ్ విత్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్. సో మేమే అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే యూ జస్ట్ గివ్ ద స్పేస్ టు అస్. సో ఆ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అవంతా కూడా మాత్రం మాకుంటే చాలు అని చెప్పి అన్న వాళ్ళు ఐఏఎస్కి వెళ్తారు. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ పిఏఎస్ వచ్చేసి, సో మాకు ఇదే కాదు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ మాకు అంత ఐడియా లేదు. సో లెట్స్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ బోత్ ద ఎండ్స్ అనుకున్న వాళ్ళు, సో వీళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వీళ్ళు కొంత కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, వీళ్ళు చెప్తారు, వీళ్ళు ఆ విధంగా చేసుకుంటారు. సో క్లౌడ్ ఎండ్ నుంచి కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. షేర్డ్, ప్యూర్లీ షేర్డ్ మోడల్ అంటే పిఏఎస్ అని చెప్తారు. అండ్ ఎస్ఏఎస్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అసలు ఏం జరుగుతుందో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి ఐడియా లేదా, స్పేస్ కానీ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ హోస్ట్ అయింది, ఎవరు, వీ డోంట్ ఎనీథింగ్, వీ జస్ట్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో బట్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్, సో లైక్ అప్లికేషన్ మీరు జీమెయిల్ ఎవరెవరు యూస్ చేయొచ్చు, జీమెయిల్ అకౌంట్ మీరు జీమెయిల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న జీమెయిల్ ఎవరెవరు ఏ ఐడీస్తో యూస్ చేయొచ్చు, ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఉంది, ఏ సిస్టమ్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఆన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్. ఓకే, ఇది మాత్రం దిస్ ఈస్ ద షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్. ఓకే, సో and so the next is cloud models. So we have private, public, hybrid, and many others. Okay. So private cloud ante enti ante, let me write here. Private is nothing but having your own data center on your premises. So like by taking the third party vendor's help or something, so you get it installed on your own premises. So private is like your own premises data center, no change in that. Public వచ్చేసి, your public cloud model is something you host it on the cloud. Okay, అంటే you are making use of Azure. సో మీరు పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో మీ సర్వీసెస్ ని మీరు అవైల్ అవుతున్నారు. సో సో ఇట్స్ ఆన్ ద పబ్లిక్ కదా, సో ఇట్స్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఏరియా కదా, లైక్ ఇట్స్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ బి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు ఒక కంపెనీ యూస్ చేస్తుంది, ఇంకో కంపెనీ కూడా వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు, ఇంకో కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీసెస్ గా వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ ఇస్ hybrid cloud. Hybrid is a combination of public and private. Okay,
సో ప్రైవేట్ వచ్చేసి మీ ఓన్ ప్రెమిసెస్‌లో యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే. సో it's private and you are not deploying anything, you are just availing the cloud computing services. సో ఈ 2 కాంబినేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు మీ కంపెనీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌లో లొకేషన్స్‌లో ఉంది. ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఏరియాలో ఉన్న, ఒక బ్రాంచ్‌లో ఉన్న సో కొన్ని అప్లికేషన్స్‌ని వాళ్ళు దే వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ విత్ దెమ్. సో దే వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్. అండ్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వాళ్ళు క్లౌడ్‌లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో దేర్ ఈస్ బోత్. ఓకే. బోత్ ద మోడల్. సో అలాంటప్పుడు ఇట్ కమ్స్ ప్రైవేట్ ప్లస్ పబ్లిక్ హైబ్రిడ్. And the next is multi-cloud. Multi in the sense you అంటే మనకి ఇప్పుడు అజ్యూర్ కాకుండా వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్. సో ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ ఏమైందంటే సో వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి ఆల్రెడీ హోస్ట్ చేసుకొని ఉన్నారు. వీళ్ళు ఆ సర్వీసెస్‌ని అవైల్ చేస్తున్నారు. బట్ నౌ దే వాంటెడ్ టు మూవ్ టు అజ్యూర్. ఓకే. ఆర్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ సమ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ బిజినెస్. సో ఆ అప్లికేషన్స్‌ని, ఆ కాన్సెప్ట్స్‌ని వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అజ్యూర్ త్రూ డిప్లాయ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అజ్యూర్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలింగ్ అదర్ క్లౌడ్ సర్వీస్. ఓకే. సో ఏడీబీస్ కానివ్వండి, గూగుల్ కానివ్వండి, సో వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సో అవి అవైల్ చేసుకుంటూ ప్లస్ సో ఈ సర్వీసెస్ కూడా వాళ్ళు 2 హోస్ట్‌ని మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. 2 క్లౌడ్స్‌ని మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో దట్స్ కాల్డ్ మల్టీ క్లౌడ్. అంటే హావింగ్ 2, 3 డిఫరెంట్ అదర్ దెన్ 1 అంటే సో దట్స్ కాల్డ్ మల్టీ క్లౌడ్. సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి వాళ్ళ సర్వీసెస్ తీసుకోవాలంటే దట్స్ కాల్డ్ మల్టీ క్లౌడ్. సో అటువంటి ఫెసిలిటీ కూడా మనకి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ద్వారా అది పాసిబుల్ అవుతుంది అజ్యూర్‌లో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ the cloud computing. What is cloud computing? Traditional data center type of who is cloud service provider, who is the customer. So what it is, how will be the traditional data center. సో ఒకవేళ వాళ్ళ క్లౌడ్‌లోకి వస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఐఎస్‌పిఎస్, పాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ ద క్లౌడ్ మోడల్స్. ఇట్ కుడ్ బి ప్రైవేట్ అంటే వాళ్ళ ఆన్ ప్రెమిసెస్‌లో ఒక థర్డ్ పార్టీ అంటే ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్‌తోని లేకపోతే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్‌తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్న అదర్ యూ నో వెండార్స్‌తోని వాళ్ళు ఐదర్ దేర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్‌లో డిప్లాయ్ చేసుకుండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ సో దే ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ ఎ సర్వీస్. సో పబ్లిక్ వచ్చేసి ప్యూర్‌లీ పీఏఎస్. సో వాళ్ళు ద బెనిఫిట్స్ అనేది అవైల్ అవుతున్నారు. సో హ్యావింగ్ బోత్ comes under the hybrid cloud. So multi is um, two different cloud providers ఎక్కడైతే ఉన్నాయో సో దట్స్ కాల్డ్ మల్టీ. సో వీళ్ళు వన్ టైప్ ఆఫ్ వీళ్ళ లెగసీ మొత్తం ఇట్స్ ఆన్ ద అదర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అనుకోండి. అండ్ వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద మోడ్రన్ నౌ దే వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ అజూర్. సో దే హ్యావ్ బోత్. సో బోత్ కనెక్టివిటీస్ అనేవి డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఉండవు కదా. సో అవి రన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ సమ్‌హౌ. సో దట్స్ కమ్స్ అండర్ మల్టీ క్లౌడ్ మోడల్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ లైక్ వన్స్ ఇస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఐఏఎస్ అంటే ఏంటి అసలు విఎమ్స్ ఉంటాయి రైట్. నాకు వర్చువల్ మిషన్ మీరు హోస్ట్ చేయాలి కదా. మీరు లేకపోతే మీకు సర్వీస్ ఉండాలి కదా. మీరు విఎమ్స్ వర్చువల్ మిషన్స్ కానీ స్టోరేజ్ ఎంత కెపాసిటీ స్టోరేజ్ మీకు కావాలి. సో నాకు ఒక 1 అంటే ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ ఫర్ ద బిజినెస్. సో అకార్డింగ్ టు దెమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 టీబీ పర్ డే. ఓకే. ఇంక ఆర్ 1 టీబీ పర్ 1 అవర్. ఓకే.
సో, ఇంత రిలయబుల్‌గా ఉండాలి. ఇంత అప్ అండ్ రన్నింగ్‌గా ఉండాలి. అండ్ నెట్వర్క్ ఆల్వేస్ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ నెట్వర్క్ పవర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆహ్, ఆటోమేటికల్లీ కమ్స్ వెన్ వి టేక్ ఐఏఎస్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మనం చూజ్ చేసుకుంటామో దట్స్ కాల్డ్ వి ఆర్ ఓన్లీ పేయింగ్ ఫర్ వాట్ వి చూజ్. సో, మీరు ఈ కెపాసిటీ యూజ్ చేస్తున్నారు. 1 టీబీ పర్ 1 అవర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో, ఫర్ విచ్ లొకేషన్? సో, ఇలా ప్రతీది కూడా మనం ముందు సెక్షన్స్‌లో చూస్తాము. సో, ఇలా ఏదైతే మనకొక ఫీచర్ కావాలో, ఏదైతే మన టార్గెట్ ఉందో, దాన్ని మాత్రమే అవైల్ చేసుకొని అది కొంచెం సమయం సరిపోతుంది. సో, వి డైలీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ 1 అవర్. సో, ఎవ్రీ డే యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ఓన్లీ 1 అవర్. సో, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెయింటైనింగ్ ద డేటా సెంటర్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ 23 అవర్స్ ఈస్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, టైమ్, స్పేస్ అండ్ అక్కడ పర్సన్స్ ఉండాలి. వాళ్ళ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్ యూ నో సంథింగ్ ఎల్స్. సో, అందుకని చెప్పి క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇటువంటి వాటిలో. అండ్ యూ విల్ నాట్ పే ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ 23 అవర్స్. సో, మీరు ఇంతవరకు ఆ సర్వీసెస్‌ని అవైల్ చేసుకుంటారో అంత కొంచెం మాత్రమే మీరు పేమెంట్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as పే యాస్ యూ గో మోడల్. సో, the Azure comes with a pay as you go model, consumption based model. సో, మీరెంతైతే కన్జ్యూమ్ అయ్యారో ఆ సర్వీసెస్‌ని అంతవరకు మాత్రమే మీకు మనకి కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అండ్ వి కెన్ సీ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అని అంటారు కదా! సో, ఎందుకొచ్చింది అంటే ఇది సో, క్యాపిటల్ అంటే వన్ టైమ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెండిచర్. ఓకే. ఆర్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్‌పెండిచర్ వచ్చేసి సో, క్యాపిటల్ వన్ టైమ్ ఒక బిల్డింగ్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఎ వన్ టైమ్ కన్‌స్ట్రక్షన్. సో, యూ వోంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ గో అండ్ డిగ్ ఇంటూ ద ఫౌండేషన్ అండ్ అగైన్ రేజ్. సో, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కావాలంటే బిల్డ్ చేసుకుంటారు కానీ మళ్ళీ దాన్ని ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్. సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్‌స్ట్రక్టెడ్ ప్రాపర్‌లీ దాన్నైతే డిస్టర్బ్ చేయం కదా! సో, దిస్ ఆల్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏదైతే ఉంటదో దట్స్ ఆల్ క్యాపిటల్. ఓకే. సో, ఆపరేషన్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏంటంటే రెంటింగ్ సంథింగ్. సో, మీరు ఏదన్నా మీ బిజినెస్‌ని రన్ చేయాలి అంటే మీరక్కడ స్పేస్‌ని రెంట్ చేసుకుంటారు కదా! సో, మీరు మీ వెహికల్స్ పార్క్ చేయాలంటే మీరక్కడ స్పేస్ రెంట్ చేసుకుంటారు. సో, ఆర్ మీరు ఇప్పుడు మనకి M365 ఉంది. O365 మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది. సో, ఆ సర్వీసెస్‌ని మీరు అవైల్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ హావ్ టు ఆహ్, బై ద సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్. ఓకే. మీరు ఆ పేమెంట్ మనం 1 మంత్ అవైల్ చేసుకుంటేనే మనకొస్తుంది. టీవీ చూడాలంటే కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. సో, లైక్‌వైస్ లైక్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్‌పెన్సివ్. సో, ఇది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ద క్యాపిటల్ ఈస్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. ఆపరేషన్స్ ఈస్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ సంథింగ్. ఓకే. సో, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కమ్స్ అండర్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్‌పెండిచర్. ఓకే. సో, మీరు రెంట్ చేసుకుంటున్నాం. మనకి ఇంతవరకే నీడ్ ఉంది. సో, అంతవరకు మనం రెంట్ చేసుకుంటాం. అంతవరకే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో, దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇంకా ప్రైజింగ్ మోడల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో, అది కూడా మనం నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద థర్డ్ లెర్నింగ్ పార్ట్. సో, అప్పుడే చూద్దాము. ఇప్పుడు ఎక్కువ చూస్తే మనకి వి మేక్ you know it's a lot of information. We may consume lot of information, but this class, this is more than enough. So, learning the basics is the most important part. I hope you understand. ఇంకా మీకు ఏమైనా ఇంప్రవైజేషన్స్ కావాలి, ఇంకా చాలా క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి అని మీ సజెషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో సో ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ స్టేయింగ్ విత్ me for this session, and I'm going to end the session. Okay. Thank you.
ఫర్ లిస్టెనింగ్ టు మీ.